Hello. Hello. Mic test. Hello. Hello. FETNA board member, Tamil Changam board member, FiTEN warriors, please come to the front row. FETNA board members, Tamil Changam board members, FiTEN team, please come to the front row. We are about to start with Tamil Thai Valthu. FETNA board, Tamil Changam board, and FiTEN team. Everyone please come to the front row. We are about to start. Anand, front la edu onnu illa. Front la ella onnu illa. Tea table mari onnu illa. Good morning. அந்த பக்கம் போய் யூரின் வரும். ரூமில் எடுத்துக்கலாம். Audio to second. ஆரம்பிக்க போகிறோம். கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணணுங்க. யாருமே இல்லை. கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணணும். சொல்ல ஆரம்பிச்சா தான் வருவாங்க. மணி எவ்வளோச்சு? 8:30. இல்லை நம்ம ஆஸ் பர் அஜெண்டா பிரிண்ட் அவுட் எங்க? ஆமாம் ஆமாம். ஏன்னா அஜெண்டா இந்த இதில் இருக்கு பாருங்க, டேபிளில். இந்த டேபிள் இருக்கு பாருங்க. Trichy is where my story begins. A small town that gave me everything: values, resilience, and purpose. It's where I learned the power of community and the importance of staying true to your roots. Even after moving to the US, Trichy has always been my compass, shaping who I am and guiding every decision I make. 17 years ago, we founded VDART with a simple yet powerful vision, not just to build a company, but to create something that uplifts people and leaves a lasting impact. Today, VDART is a global organization operating in 10 countries, headquartered in Atlanta, Georgia, with our Global Capability Center in the heart of Tamil Nadu, Trichy. It's from Trichy we deliver technology talent, digital transformation services, and products shaping the world's future for our global Fortune customers. But truly, what drives us is our unwavering focus on people, purpose, planet, our North Star. Our connection to the Tamil community has been our strength, a foundation of passion and entrepreneurship that fuels everything we do. This belief in entrepreneurship isn't just about business. It's about creating opportunities, empowering people, and driving positive change around the world. Whether it's automating processes, building technology platforms, or solving global challenges, our journey has always been rooted in making lives better. We are excited to bring this spirit, an opportunity to share our story, connect with inspiring minds, and shape the future together. I'm Sid, President and CEO of VDART. Let's continue building a world where purpose and innovation come together to create something extraordinary.
Together, we can create a lasting impact. Press on.
Check. It's mic one. Can you unmute? It's always on. Hello. Yeah, it is connected. From One thing. Always on. Just very, very close. It's always on.
A very good morning to you all. Those who have done with the breakfast, we request you to come and occupy the front. The event is about to begin. We request you all to come on to the front side of the stage. Hello. Everyone, please come front. You can bring your food too. Yeah, please come front. Yeah, we request everyone to come front. என்ன உள்ள போயிட்டீங்களா இல்லையா சாப்பிட? உள்ள போங்க சாப்பிட்றதுக்கு. நான் அந்த ஃபோனை கட் பண்ண போறேன். எடுக்கும்.
Good morning, all. We request Tamil Changam of Carolina board members, FITNA board members, and FiTEN members to be on the stage for Tamil Thai Valtu. And we humbly request the person who are at the back, who has done with the breakfast, kindly come and occupy the front portion of the ballroom. நீங்கள் பாடுறீங்களா தெரியுங்களா நல்லா விஜய் விஜய் ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க நாங்களும் ப்ளீஸ் ஜாயின். We request you all to stand up for Tamil Thai Valtu. Thank you all. இப்பொழுது அமெரிக்க தேசிய கீதம் பாட இளையோர் அணியினரை அன்போடு மேடைக்கு அழைக்கிறேன்.
நன்றி. இப்பொழுது இந்த மாநாட்டின் குத்துவிளக்கு ஏற்றும் நிகழ்ச்சியை துவக்கி வைக்க முனைவர் திரு பாரதி பாண்டி அவர்களை அன்போடு மேடைக்கு அழைக்கிறேன். Good morning, everyone. Good morning, everyone. To inaugurate the session, we are going to have the lighting of the lamp. குத்துவிளக்கேற்றும் நிகழ்ச்சி. நிகழ்ச்சியின் தொடக்கமாக பேரவை தலைவர் திரு விஜய் மணிவேல் அவர்களை மேடைக்கு அழைக்கிறேன். ஜோகோ கார்ப்பரேஷன் சிஇஓ திரு ராஜு அவர்களை மேடைக்கு அழைக்கிறேன். திரு வேல்சாமி ஜூம் கம்யூனிகேஷன் அவர்களையும் மேடைக்கு அழைக்கிறேன். ஆதித்யா ராம் குரூப் அவர்களையும் மேடைக்கு அழைக்கிறேன். திரு மணியரசன் ஐயா, விஸ்வநாதன் ஐயா விஐடி, தத்தோ சரவணன் மணிஷ் அவர்களையும் மேடைக்கு அழைக்கிறேன். திரு நக்கீரன் கோபால் அவர்களையும் மேடைக்கு அழைக்கிறேன். திரு ஆதித்யாராம் அவர்கள், டாக்டர் ஜிவி செல்வம் அவர்களை மேடைக்கு அழைக்கிறேன். திரு மணியரசன் ஐயா அவர்கள், திரு விஸ்வநாதன் ஐயா அவர்கள், திரு தத்தோ முருகன் அவர்கள் மலேசிய அமைச்சர், செல்வம் அவர்கள் விஐடி, FiTEN coordinator பாரதி பாண்டி, FETNA vice president எழில், FETNA கோஆர்டினேட்டர் மீனா அவர்கள், FETNA கோஆர்டினேட்டர் பாரதி முருகேசன், பாரதி பாண்டி, பேரவை செயலாளர் திரு கபிலன் அவர்கள், ட்ரெஷரர் வள்ளிக்கண்ணன், திரு கோபி அவர்கள், மகேந்திரன் கோச்சர், கார்த்திக் பெருமாள், சதீஷ்,
அனைவருக்கும் நன்றி. மேடையை அலங்கரித்த அவையோர்கள் அனைவருக்கும் நன்றி. இப்பொழுது விழாவின் துவக்க உரையை வழங்க முனைவர் திரு பாரதி பாண்டியை அன்போடு அழைக்கிறேன். மற்றும் ஃபெட்னாவின் தலைவர் திரு விஜய் மணிவேல் அவர்களையும் அன்போடு மேடைக்கு அழைக்கிறேன். குட் மார்னிங் எவ்ரி ஒன். அனைவருக்கும் காலை வணக்கம். வட அமெரிக்க தமிழ்ச்சங்க பேரவையின் 38வது ஆண்டு விழாவை முன்னிட்டு இந்த விழாவின் 3 நாட்களாக இந்த விழா நடக்க உள்ளது. அதனுடைய முதல் நாளாக தொழில் முனைவோர் மாநாடு இன்று நடக்கிறது. தொழில் முனைவோர் மாநாட்டின் நோக்கம் நமது தமிழ் சமுதாயத்தில் தொழில்துறையில் முன்னோடிகளாக விளங்கும், முன்னேற்றத்திற்கு வழிவகுக்கும் அனைவரையும் இங்கு அழைத்து மீண்டும் இளைய தலைமுறையும் தொழில் முனைவர்களாக வர விரும்பும் அனைவர்களையும் இணைத்து ஒரு களம் உருவாக்கி தமிழர்கள் வளர்ந்தால் தமிழ் வளரும் என்ற அடிப்படையில் அந்த களத்திற்காக இந்த தொழில் முனைவர் மாநாடு 20 ஆண்டுகளுக்கு முன் பேரவையில் தொடங்கப்பட்டது. தொடர்ந்து நடந்து வரும் இந்த விழாவானது முழுக்க தமிழர்களை தொழில் முனைவர்களாக மாற்றும் ஒரு எண்ணத்தின் அடிப்படையில் நடந்து வருகிறது. இதற்காக இங்கு தன்னுடைய நேரத்தையும் கருதாமல் மிகவும் பொருளுதவி செய்து இந்த விழாவிற்கு வருகை தந்திருக்கும் தொழில் முனைவோர்கள் அனைவரையும் விழாவின் சார்பாக மனமுவர்ந்து வரவேற்கிறோம். உங்களுடைய ஆதரவு இந்த விழாவிற்கு மிக முக்கியமானது. உங்களுடைய பொருளுதவி, நேர உதவி நம்முடைய தமிழ் சமுதாயத்திற்கு நாம் மீண்டும் செய்யக்கூடிய ஒரு மிகவும் தொண்டு. வந்திருக்கும் அனைவரையும் மிகவும் வரவேற்று கரோலினா தமிழ்ச்சங்கம் சார்பாகவும் வட அமெரிக்க தமிழ்ச்சங்கத்தின் சார்பாகவும் வரவேற்கிறோம். இப்பொழுது வட அமெரிக்க தமிழ்ச்சங்க பேரவையின் தலைவர் திரு விஜய் மணிவேல் அவர்களை வரவேற்புரையாற்ற அழைக்கிறேன். நன்றி, வணக்கம். எங்கள் வாழ்வும் எங்கள் வளமும் மங்காத தமிழென்று சங்கே முழங்கு. அனைவருக்கும் வணக்கம். வட அமெரிக்க தமிழ்ச்சங்க பேரவையினுடைய 38வது ஆண்டு விழாவின் ஒரு அங்கமாக இடம்பெற இருப்பதுதான் இந்த பேரவையின் தமிழ் பன்னாட்டு தொழில் முனைவோர் மாநாடு. கடந்த ஜனவரி மாதத்தில் பார்த்திங்கன்னா மாமதுரையில் இதே போன்ற ஒரு எழுச்சிகரமான மாநாடு பேரவையின் சார்பிலே மிக பிரம்மாண்டமாக எழுச்சியோடும் மாபெரும் வரவேற்போடும் இடம்பெற்றது. தற்போதும் உங்கள் எல்லோருடைய பங்களிப்போடு இந்த மாநாடு இப்பொழுது நடைபெறுகின்றது. மாநாட்டுக்கும் பேரவையினுடைய 38வது ஆண்டு விழாவுக்கும் எல்லோரையும் வருக வருக என வரவேற்கின்றேன். மாநாட்டிலும் பேரவையிலும் பல்வேறு ஆளுமைகள் பேசவிருக்கிறார்கள். கிட்டத்தட்ட 3000 பேர் வரையிலும் இந்த விழாவில் கலந்து கொள்ள இருக்கின்றார்கள். தமிழர் மேன்மை கொள்ள வேண்டும் என்பதே நம் நோக்கம். இலக்கை நாம் வென்று காட்டுவோம். தமிழால் இணைந்தோம், செயலால் வென்றே தீருவோம் என சொல்லி நன்றி பாராட்டி விடைபெற்றுக் கொள்கின்றேன். தமிழே ஆளட்டும், தமிழ் வாழ்க. நன்றி. நன்றி திரு பாரதி பாண்டி மற்றும் திரு விஜய் மணிவேல் அவர்கள். உற்சாக உரையாக இருந்தது. இப்பொழுது இந்த விழாவினை ஒருங்கிணைத்து நடத்தி செல்ற நம் இளையோர் அணியினரை அன்போடு அழைக்கிறேன். ஹலோ 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 ஹலோ. அறிவை தந்த மொழி, அழகே ரசிக்க வைத மொழி, அன்பின் ஆயுதமான மொழி, இன்மை புகுக்கும் மொழி, செம்மொழி என்னும் மகுடும் சூடி, சிரிப்பை பிரிந்த மொழியாகிய
என் தாய்மொழியும் செந்தமிழ் மொழிக்கு எனது முதற்குன் வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இனி அமெரிக்காவில் தாய் மக்களே! We now officially inaugurate FiTEN Raleigh 2025 with our opening ceremony, marking the beginning of a day that promises to spark ideas and connections that will last far beyond the convention. Thank you very much, and you are in for a show. Please direct your attention to the LED screens. We are honored to have with us a distinguished leader who has dedicated his life to public service. Please join me in welcoming Mr. Dato Sarvanan Murugan, Honorable Member of Parliament from Malaysia, to deliver our special guest keynote address. வணக்கம். குட் மார்னிங். தமிழ் எங்கள் உயிர் என்பதாலே வெல்லும் தரமுண்டு தமிழருக்கு பொய்மேலி. எங்கள் பகைவர் எங்கோ போய் மறைந்தார், இங்குள்ள தமிழர்கள் ஒன்றாக கண்டோம். Honorable FEDNA Chairman, Mr. Vijay, Mr. Bharati Pandi, members of the organizing committee, distinguished guests, dear Tamil brothers and sisters from North America and global Tamil community. It is both honor and privilege to stand before you today to deliver a keynote address, not only as a representative of Malaysia, but more of a proud son of the global Tamil community. The strength of our Tamil identity has never been confined by geography. We are people who have crossed oceans, built lives on foreign shores, and yet never lost our connection to our roots. This very convention now, in its 38th year, is a living proof of that enduring connections. Today, FEDNA brings together more than 70 Tamil Sangams and approximately more than 5,000 individuals across Northern America and the continent. It speaks the volumes of the dedication and unity of our Tamil diaspora all over the world. You have built temples, cultural centers, schools, Tamil libraries, and many more. To be honest, you have nurtured a legacy that many communities only can dream of till today, though they have been here longer than us. For those youths gathered here today, especially those born in this land of opportunity, raised with the values of freedom, ambition, and diversity, you are not only just a future of the Tamil community, but you are its living promises. You shoulder a history of heritage, and a fire has survived more than 2,000 years in this world. Dear brothers and sisters, since this is a business summit, let us remember the future challenges. COVID-19 have just bypassed us a few years ago, and we are into new norms, talking about working from home, online courses, so on and so forth. And the biggest challenge the business community will face within the next few years will be the revolution by itself, Industrial Revolution 4.0 from 2020 to 2030. Probably you and I might live in a completely different world, which is beyond our imagination. And similar forum like this, time to come, may speak about different dialects like artificial intelligence, hologram, digitalization, so on and so forth.
So the business community got to prepare for the future challenges. And today, countries like Japan, while all of us talking about Industrial Revolution 4.0, which will end in 2030, countries like Japan have started to redesign Human Resource Development 5.0, where they have identified the kind of jobs that will lose or will be replaced by the Industrial Revolution by itself. Therefore, we should be prepared to overcome the challenges. Future challenges, probably you and I may live in completely a different world. The business community got to be prepared to face the challenges. As you know, as the saying goes, any community, let it be a community or individual, if you are not able to identify present problems and future challenges, we may not be relevant in this corporate world. Therefore, it is our utmost duty to identify the present problems and future challenges and overcome as a global community. With these few words, once again, as the Tamil, my favorite Tamil was saying in Malaysia, தலைமைத்துவம் இல்லாத சமுதாயம் பிறர் அழிக்காமல் தானாக அழிந்துவிடும். நம்முடைய உலக தமிழ் சொந்தங்களுக்கு மிக முக்கியமான விடயம், நாம் எதிர்நோக்குகின்ற சவால், எந்த ஒரு இனத்திற்கு நிகழ்கால பிரச்சனைகளும் எதிர்கால சவால்களும் அடையாளம் காணப்படவில்லையோ அந்த இனம் மிகப்பெரிய சவால்களை எதிர்நோக்கும். அது மட்டுமல்லாமல் வழிகாட்டக்கூடிய தலைமைத்துவம் இல்லாத சமுதாயம் பிறர் அழிக்காமல் தானாக அழிந்துவிடும். ஆக இந்த இரண்டு விடயங்களையும் உலக தமிழ் சமுதாயம் செய்திருக்கிறேன் என்றால் இன்றைக்கு நாம் எதிர்நோக்குகின்ற மிகப்பெரிய சவால், நம்மை வழி நடத்தக்கூடிய மிகப்பெரிய உலகளாவிய தலைமைத்துவம் நமக்கு கிடையாது. நாம் ஏற்றுக்கொண்டோமோ இல்லையோ அல்லது நமக்கு மாறுபட்ட கருத்து இருந்தால் கூட ஒரு காலத்தில் தமிழ் சமுதாயத்துடைய தலைமைத்துவம் என்று சொல்லுவதற்கு எம்ஜிஆர் போன்றவர்கள், கலைஞர் கருணாநிதி போன்றவர்கள், மேதகு வேலுப்பிள்ளை பிரபாகரன் போன்றவர்கள் தமிழ் சமுதாயத்தில் இருந்தார்கள். இருவேறு கருத்துக்கள் இருக்கலாம், ஏற்றுக்கொண்டவர்கள் இருக்கலாம், ஏற்றுக்கொள்ளாதவர்கள் இருக்கலாம். ஆனால் உலகளவில் இவர்கள் தமிழின தலைவர்கள் என்று ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய ஒரு விடயம் இருந்தது. ஆனால் இன்றைக்கு நாம் அதை இழந்திருக்கின்றோம். We are facing a serious trust deficit when you talk about leadership. தலைமைத்துவத்தை பற்றி பேசும் பொழுது நமக்குள்ளே இவர் சரியானவரா, இவர் சரியானவர் இல்லையா என்கின்ற மிகப்பெரிய சந்தேகத்தை ஏற்படக்கூடிய ஒரு தலைமைத்துவத்திற்கான போராட்டம் இருக்கின்றது. இதையெல்லாம் சீர்தூக்கி பார்த்து FiTEN போன்ற உலக தமிழ் அமைப்புகள் நம்முடைய உலகம் முழுவதும் இருக்கின்ற தமிழ் சொந்தங்களை ஒருங்கிணைத்து இன்றைக்கு எப்படி வர்த்தக ரீதியாகவும் கலாச்சார ரீதியாகவும் பண்பாட்டு ரீதியாகவும் ஒருங்கிணைத்திருக்கின்றோமோ அதுபோல வெறும் வட அமெரிக்கா என்று மட்டுமல்லாமல் ஒட்டுமொத்த தமிழர்களையும் ஒருங்கிணைக்கக்கூடிய ஒரு மிகப்பெரிய பேரவையாக இது உருமாற்றம் அடைந்தால் உலகத்தை ஒரு நாள் தமிழன் ஆழ்வான், வெல்வான். நன்றி, வணக்கம். நன்றிங்க ஐயா, மிக பெரும் உரையாக இருந்தது. இப்பொழுது ஐயாவிற்கு பாராட்டு விருதினை வழங்க திரு விஜய், திரு பாரதி பாண்டி மற்றும் திரு கார்த்திக் ரங்கராஜ் அவர்களை மேடை கலைக்கிறேன். A visionary leader, a voice for the people, Dato Sri Dr. Saravanan Murugan, Honorable Member of Parliament of Malaysia, Deputy President of the Malaysian Indian Congress, a leader dedicated to empowering communities and shaping national progress. As former Minister for Human Resources, he championed workers' rights, job creation, and lifelong skills development. Dato Sri Dr. Saravanan, committed, compassionate, courageous. Wow. Thank you, Honorary Dato Saravanan, for your thoughtful address. It is now my absolute privilege to introduce a visionary whose work has not only transformed the world of enterprise software, but inspired countless of entrepreneurs worldwide. Please join me in welcoming Mr. Velachami Sankarlingam, President of Product and Engineering at Zoom Communications Incorporation, for our inaugural keynote.
Velchami Sankarlingam is the President of Product and Engineering at Zoom, leading teams across product, engineering, DevOps, support, and digital transformation. Since joining Zoom in 2020, Velchami has brought extensive experience from his previous role as Senior Vice President at VMware, where he led cloud services, R&D, and IT infrastructure, playing a key role in the company's SaaS transformation. Earlier, he held leadership roles at Cisco, Webex, and Presenter.com, and has also worked at Anderson Consulting and IBM. Velchami holds a bachelor's in electronics and communications from the College of Engineering, Gindi, 2 master's degrees in computer science and business, and completed Stanford's executive program. A visionary leader driving innovation at the forefront of technology. Hello. I think it's been 2 years. So actually, I spoke at the Sacramento FiTEN event last time, and it's great to see the growth in the organization. The number of people that are attending this, and thanks to all the volunteers and the organizers. Like we run commercial events for companies, and it takes a lot of effort. And these are like non-profit, and the amount of effort taken by the FiTEN organization, the FETNA organization, all the volunteers. So thanks to like all of you for making this a great event. I know it's the beginning of the event, but you still have 2 more days to go. So this is a unique event. Normally I talk in industry conferences. This is basically a technology plus Tamil. So I thought I should at least say something in Tamil. Apologies to those who don't understand Tamil or basically who speak Tamil purely, because I don't think my Tamil is going to be that good. So at least my introduction, you saw the technical introduction, but it's more my personal introductions. So என் பேர் வந்து வெல்சாமி. நான் பிறந்து வளர்ந்ததெல்லாம் விருதுநகர். ஸோ இன்னும் என்னோட 3 சிஸ்டர்ஸ் ஃபேமிலி எல்லாம் அங்கே தான் இருக்காங்க. ஸ்கூல் வந்து விருதுநகரில் தான் படித்தேன் 10th வரைக்கும். அதுக்கப்புறம் சேலம் பக்கத்தில் ஏற்காடு மான்ஃபர்டில் வந்து ஹையர் செகண்டரி முடிச்சுட்டு கிண்டியில் இன்ஜினியரிங் முடித்து இங்கே யூஎஸ்க்கு வந்து மாஸ்டர்ஸ் வந்து அந்த அதுக்கப்புறம் ஃபஸ்ட்டு ஷிகாகோவில் கொஞ்ச நாள் இருந்து, அதுக்கப்புறம் லாங் ஐலாண்டில் கொஞ்ச நாள் இருந்து பே ஏரியாவில் செட்டில் ஆகிருக்கோம். என்னோடய ஒய்ஃப் வந்து ஸ்ரீவித்யா. ஸோ அவள் பிறந்து வளர்ந்ததெல்லாம் தூத்துக்குடி, அண்ட் அவள் படித்தது வந்து காலேஜ் வந்து கோயம்புத்தூர். And then she's been the last 25 years இங்கே கலிஃபோர்னியா தமிழ் அகாடமின்னு சொல்லி அதில் she's been a volunteer and teaching Tamil and all the administrator and the board member as well. So எங்களுக்கு வந்து 3 kids, 3 girls. So the oldest வந்து she's here. She's a lawyer. Second வந்து she's an engineer. Third வந்து TBD. ஸோ ஐ திங்க் காலேஜில் படிக்கிறா, அவள் வந்தால் தான் தெரியும் என்ன முடிக்கிறா அப்படின்னு சொல்லி. ஸோ தட்ஸ் இன் ஷார்ட் அவர் ஃபேமிலி. ஸோ I'll switch back the technical conference-nala, and apologies to the people that didn't understand Tamil. So last time when we met at Sacramento, I think we were getting out of this whole pandemic. And the pandemic is like a once-in-a-lifetime event. And then we were facing this second once-in-a-lifetime event, that's this whole changes that were happening in AI. And we talked about, so I was trying to say that, hey, the best way to look at what's going to happen with AI is look at something that happened before. And the closest we talked about was like internet. Like how internet changed our lives. And then at that time, actually, I asked the audience, like, how many of you remember when there was no internet? Maybe I should check again. So does anybody remember when you didn't have like all these, no GPS, you went to get like triptychs from like AAA, and then maybe like no cell phones, and the India calls like $3. Are there people like that? Okay. So my thought is, once I don't see any more hands, I think I'll stop speaking. I think the audience is completely the next generation. So it's been like a few years since AI started.
And one of the best ways to look at how this whole change is going is look at all the practical applications. When you see a transformation like this, there's a lot of speculation, and there is a lot of fluff around it. So the best way to look at what is it, how much real it is actually to look at the ground level. Okay, when I say ground level, look at the real applications that are actually working. And being at Zoom, the advantage I have is in the front lines of like how people use Zoom products and how they're using AI. And that's something that we can use to look at the whole industry, how it is going to transform. The whole AI revolution right now, it's not just a technology revolution. Because we introduced all these privacy issues with the internet, there's a huge compliance and privacy with AI. And there's a huge part of social also with AI. So any company that's actually going to do AI, I think you need to look at all these aspects. And if you look at Zoom, what we have done is, one of the things that we have come out and said is, we will never use any customer content for our own training. Okay, that addresses the privacy, the compliance part of it. And the second is from a technology standpoint, like every day you hear something new. There is a new LLM, or there is a new way of doing AI. And one of the things that we have done at Zoom is we said, okay, look, we do this thing called a federated model. When you say federated, it means like we use multiple LLMs. LLM is a large language model. And we also use certain things called SLM, which is a small language model. And the whole idea is it makes you a little bit agnostic to all the changes that are happening in the world today. So we get the benefit of using the best LLMs. Even there, we have to provide a way for customers to say whether we use only Zoom LLMs or like also third-party LLMs. So that sort of makes, if you see the business requirements, everybody is going through their own journey. And everybody has their own needs. The privacy needs are very different. And given that, all of these changes are taking a little bit time, because if there was no privacy issue, I think things would be moving a lot faster. And the third part of the whole AI strategy, like what companies need to do is the social part of it. One of the things that we at Zoom have done is we basically said all the basic AI functionality is going to be available to everybody that's a subscriber. Okay, and the reason for that is, there may be a lot of you working in IT organizations. And when there is a budget set in the beginning of the year, and there is a new technology coming in, normally what happens is it's all self-funded by each department. And so it becomes like selective people get AI, selective people don't get AI, based on whether the department has funding, et cetera. We felt like, look, there was already a huge digital divide with the internet. And with AI, we need to democratize it as much as we can, at least within the scope of like what we have done. So that's something that is the foundation. We call it the three pillars. The compliance, privacy part of it, the technology part of it, and the social part of it. And then if you look at beyond that, the practical application, we launched something called a Zoom AI Companion. And if you look at a Zoom meeting, so some of the challenges with meetings are they're very synchronous. You need to have people all at the same time. And sometimes people miss meetings, and sometimes you have like too many people in meetings. And one of the first features that we launched was like a meeting summary. So the meeting summary, actually, you don't even need to record the meeting. You basically get a summary of the meeting with action items. And what we have seen, one is there's a huge adoption. We have, I don't have the exact official number, but because more than 1 million customers are adopting it. And the change, what it has done is this. See, there are a lot of people, if you look at a meeting, there may be a few contributors. There are a lot of fringe contributors. You may not need them to waste all their time in meetings. They could actually go and work. But the fact that they don't want to miss out is something that they all participate. So if they just get a summary of the meeting with action items assigned to them, that's actually a much better solution. It also avoids people trying to work across like time zones. Like, most of you know that you have teams all over the world.
and it's easier to have meetings and have like summaries. I think the second feature we launched is something called meetings, like meeting questions. And this is a live in meeting. So say, for example, you're late for a meeting, you can actually say catch up, and then you can actually get what went on in the meeting. You can also, if you missed a few minutes, you can say, hey, was my name mentioned? Was there anything that I missed, etc. So what we are seeing is a lot of these features, and this is, most of you know Zoom as like a video company, video conferencing, but there is a lot more. We have Zoom Phone, Zoom Contact Center, Zoom Clips, Zoom Whiteboard, all of those. This whole AI platform is across everything. And I'll give you another example. So most of the time I make my phone calls when I'm driving. And sometime I think I even got a ticket for that. The last ticket I got is because I was holding my phone, okay? But how do you take notes when you're actually making a call? So the AI actually provides an ability to summarize like your phone calls. It also has the ability to summarize and prioritize voicemails. Actually, I cannot hear you. Hello? Sorry. So, and then if you look at Zoom's contact center, I think one of the things, so contact center, is basically like supporting companies. And one of the things the contact center, what is happening in that world is a lot of the entry-level problems, the repetitive problems are being handled by AI. And what that means is your agents can actually support like more complicated problems. And then the next steps, what we are seeing is like people are using AI to prepare for meetings. I think Zoom connects to your Salesforce, connects to your email, so it can actually provide a full brief of like who you're meeting, what do you do, etc. So in summary, there is a lot of productivity that we are seeing, and that we are seeing like a lot of adoption. And also what that means is, if you look at the industry today, there is a lot of flux, okay? I don't know, like how many of you are like fresh out of college or early in your career? So one of the things that I've seen the last few years is that there's very few entry-level jobs, okay? And part of it is most companies are actually trying to move all the funding to AI. And the second is, a lot of them don't know like what's going to happen in the future. So they're worried about hiring people and letting them go. But I think these are all like seasonal. We have seen this happen. Maybe the last few years have been very good with jobs, but this is not like anything different from what used to happen in the 90s. So when I was actually looking for a job, so me and one of my roommates, his name is Mani. So we lived around Chicago. So there was this job fair in Chicago. And those days it was newspaper. So we found this job fair, and then we got our suits and then printed some resumes. No internet, no email. So we drove there. And then at the entrance, they told us, hey, you cannot get in. You need at least 2 years experience. And then on the way back, we got a speeding ticket. Okay, so these are things very seasonal. So the way I would look at it is try to understand what direction AI is going. As basically AI gets deployed into companies, I think they'll need a lot more resources to deploy AI, manage AI. So there is going to be a lot more opportunities that are going to be entry level. So don't give up hope. So continue to follow what AI is doing, and then where do you think you need to build your skills? It could be compliance, it could be managing AI tools, etc. There is going to be a lot of opportunities. And then for all the founders, I know there are a lot of great founders here, and I think this is more for the first-time founders. Because there is a lot of change, there are huge opportunities as well, okay? And normally, the closest that I've seen to what we are seeing now is during the dot-com era. And in the dot-com era, the biggest problem was that a lot of people had technology that were looking for a problem. So my advice to all of them is, hey, try to find the problem first, okay? So one example I'll give you is, the Zoom's founder, Eric.
So we used to work at WebEx together. And then WebEx got acquired by Cisco. And Cisco is a much bigger company, and the focus on WebEx was not there. And then we all felt the pain of not keeping our customers happy. And then slowly, like all of us left. And Eric actually was the last one to leave. And he tried everything he can to see how he can actually make the product better. But then finally, he realized that the only way he can make the product better is actually leave the company and start his own company. The second part I would actually look at is focus on customers, okay? And normally when you start a company, you basically are very focused. As you start growing, you'll start losing focus. You'll start looking at all internal processes. You'll try to optimize everything, forgetting that there is a customer. You know, one thing, one other incident. So I think Eric went and started Zoom, and then I was working at VMware. But we were very close, so we used to talk periodically. So there was this one day, I think when Zoom was like maybe 4 years old or 5 years old. So I was actually driving with a friend to play golf on a Sunday afternoon. And this friend works for a very large software company. And then he knew that I used to work for WebEx. So he basically told me, hey, we started using this new tool called Zoom. It actually works very well. But he said that there is this one problem that when there's an external attendee, it takes a little while to join. So I called Eric from the car. So I told him, hey, I have one of your customers. So Eric listened to it, and then he asked a few more questions. And then he told my friend that, hey, tomorrow morning when you go to the office, the problem will be resolved, okay? And then my friend calls me the next day and said, hey, I didn't believe it, but the problem is gone. You know, that customer focus is something that has kept the company through the whole pandemic, and the culture is still there, you know. And for those of you, you know, like that are in the mid-careers, you know, like you are basically like a director, senior director, VP, etc. I think one of the things that, like I mean, this is what I do, is actually you need to look at reinventing yourself periodically, okay? When I say reinventing yourself, one of the things that I feel that makes us complacent is basically taking a job and thinking that you're going to be there permanently. You know, there are going to be so many external changes that happens. So the way I would look at it is you need to periodically look to say, if you're the new guy coming into the job, what would you do? Okay, so that's something I keep doing every day. Okay, I look at like what did I do, and then how do I do better? That is something will keep you very fresh, and I mean, career-wise, I think that'll help you a lot. Basically, you're doing what the company should be doing, and if you are way ahead of the company, I think either your job will be good or you'll find like pretty good jobs. The other part that I also found is, like, you need to find your sweet spot. When I say sweet spot, so this is something that I learned once. You know, I think I was picking up my daughter from high school, okay? And she was actually in this program called Mock Trial. And I think she was a sophomore in high school. And then when I picked up, the teacher said, oh, she's so good, etc. And I said, okay, look, I mean, all the teachers say that, so just normal. And then I was talking to her and asked her, like, hey, how do you like this? So she said something, I don't think she remembers now, but she said something, look, there are certain things that I'm good at, but I don't like. There are certain things that I like, but I'm not good at. And she said there are certain things I really like and I'm good at. And this is the one thing that I really like. So she really liked the mock trial. Mock trial is something like a precursor to doing law. And I think she's a lawyer now. So what I realized is, listening to her, I realized that my career, what was my sweet spot? And then I found that, okay, look, I was initially in software. I found that SaaS is sort of my sweet spot, basically building software and running software. I think each of you need to find out, like, what do you think you're good at and what do you like, and how is the like interface? Okay, where does it match?
So the last thing I would say to close out, so look, this is a lot of effort. Thanks to all the FiTEN, FETNA organizers. And so all my connection to the community is actually through my wife. So since she has been involved in the community, etc. You know, when you have somebody involved in the community like that, there is always pros and cons. I think I got all the pros, and I think my kids got all the cons. So the kids actually, each of them for 10 years, I think they were woken up Sunday morning, and then they had to attend Tamil school. And for me, the pro was every Sunday morning, whether I liked it or not, like I had to go play golf. Okay, there's nothing for me to do. Everybody is in school, and the kids not only that, beyond that, they basically had to teach at the schools. But actually, the ones that actually have it even worse are the fiancés and boyfriends. You know, one of my daughter's fiancé, Janani's fiancé, Kanai, and then Ashwini's boyfriend, Shubi. So they are in their mid-20s and late 20s. And you know, they are basically, they've been registered to Tamil school, and they're all learning Tamil right now. So I feel I got the better end of the deal with my wife. With that, I think, thank you for inviting me here, and thanks to all the organizers, and I think I wish the whole event, FiTEN, a great event, and a great FETNA to all of you. Thank you. நன்றி திரு வேல்சாமி ஐயா அவர்களே. இப்பொழுது அவர்களுக்கு பாராட்டு விருதினை வழங்க நம்மளது ஃபெட்னாவின் செயலாளர் கபிலன் வெள்ளையா மற்றும் துணைத் தலைவர் எழிலன் ராமராஜை அவர்களை அழைக்கிறேன். Wow. Meet Sridhar Vembu, visionary entrepreneur, founder of Zoho Corporation, and a pioneer redefining technology and education in India. Born in Thanjavur, Tamil Nadu, Sridhar earned degrees from IIT Madras and Princeton University. But rather than stay in Silicon Valley, he returned to India with a bold mission to build world-class software and transform rural lives. From a small Chennai apartment, Zoho grew into a global SaaS leader, serving over 80 million users worldwide, all without external funding. Vembu set up offices in remote towns like Tenkasi, proving innovation can thrive anywhere. Through Zoho schools, thousands of young people have built careers without formal degrees. Honored with the Padma Shri, Sridhar Vembu inspires a generation with his belief in resilience, simplicity, and purpose-driven business. Please join me in welcoming a trailblazer in technology and rural empowerment, Mr. Sridhar Vembu. Alrighty. With me, I have Honorable Satish to introduce our next keynote speaker. Let's give a warm welcome to Sri Sridhar Vembu, the founder and CEO of Zoho. Unmute பண்ண சொல்லுங்க அவரை. Yeah, yes, okay. Can I get started, sir? Yes. Okay, yeah. Yes, sir, you can. எல்லோருக்கும் காலை வணக்கம், நமஸ்காரம். First of all, I'm very sorry that I'm not able to make it in person. I've been back to back
every day. Yesterday, meetings in Kerala, today, all day meetings. So I've been extremely tied up. In next several days, I am traveling here. So I very apologize. Next year, I'll be there in person. And so bonus, our chief evangelist Raju Vegasna is there. And he was the one who came up with the Zoho name. So, and persuaded us, and he will actually, maybe share the story at the end. But so I want to talk about innovation, and without further ado, and the thing that first I will say it, we should not make a big deal of it. We should not think, I want to innovate. That itself often does not lead to innovation. This idea that I must innovate. And instead, we must make small, think of it, small observations here and there. Really cultivate a curious mind. That is what throughout, even both in my personal life, in business world, and now, and I'm building some new technology right now. I'm working on some technologies. I cultivate a curious mind. I'm observant. I notice. And this whole phrase you said, connect the dots, connect the dots, connect the dots. But where are the dots? And remember, the dots are small things. It's a connection. Once you connect the dots, you get a full picture. But each dot is a small thing. And if you miss a crucial dot, you won't have the picture. So the whole connect the dots itself gives you, first, where are your dots to connect? To me, that is where the innovation begins. Where are the dots? Where are your dots? Maybe you can ask, And what are those dots? And that comes from a curious mind, endless curiosity. Observations that would slip by. And I'll give some examples. All of us, all of us have observed that, maybe formal degrees don't make much difference in the workplace. We find people who are extremely well qualified in terms of their credentials, than people who didn't do well in school or college. And you'll find that people do well often independent of their degree, as I say. Not that people who did well in college don't do well, or vice versa, just that independent of how they did, people are doing well often in the workplace. There are late bloomers, so-called. This is an observation, right? And most of us would have observed this phenomenon. If you have any experience at all, you observe it visibly. But what do we do about it, right? Actually, that is how the Zoho schools of learning is born. And it was a small, again, that was a small dot. We just, 6 kids and 21 years now, almost 22 years now, and with 6 students. Now it's become a major institution inside the company, powering us. In fact, I am working on some critical technology team where about 80% of the talent actually came from Zoho schools. That means 80% of them do not have a degree. And they are doing hardcore problems in computer science. They are solving. So, which is amazing to watch. And these are rural kids, actually, mostly rural here in Tenkasi with me. And even I am amazed at how much talent is there. But that would not have happened without that observation that formal credentials don't have a lot of meaning. But how do you actuate in practice? That is the whole innovation. So that's where I'm going to tell you the 3 things we actually teach in our school here. I mean, not just those schools, but even our school we run here. And the school kids it's called Kalaivani Kalvi Mayam. And we don't even call it a school. We call it a learning center. Kalaivani Kalvi Mayam. And why we call it learning center is we want to actually have a holistic learning, not just, pass the exams kind of learning. Okay. So we think of it as a learning center rather than just a school. And the motto itself says, in Tamil, I'll first say it, Tannambikkai, Tannarvam, Tannolkam. So Tannambikkai, that is
self-confidence. That inner confidence must be there. Tannarvam. That is that curiosity, that self-drive, right? Tannozhukam, the self-discipline. So that is what our motto is, and then rooted in this notion of what is right and wrong. Aram, Tamil. Aram is dharma, right? So you say you have to be rooted in all of these, rooted in, there is a sense of right and wrong. This is right, this is wrong. That notion has to be there in your being. That's the real, if you look at the school logo, all that is there. But I'll come to this, that you have to have a degree of belief in yourself. And obviously, and that cannot become an egoistic overconfidence. But still, you have to have that inner self-confidence. Okay? Because if you don't have any self-esteem at all, you cannot do any of this. That's the first. I mean, to be an entrepreneur, you have to have some belief. You have to believe that you can actually do something, get something done. That's that self-confidence. And then that self-drive, curiosity. And to me, that also comes from humility. The humility is that you don't miss these commonplace observations. You don't just dismiss them. You see it and you examine it. Particularly, you make observations that contradict some belief you hold. Actually, that's I would call this the more important ones, because that's how scientific theories arise. Where, Satish? I hope I'm audible. Yeah. So that your the observation, that dot I said, that contradicts some belief you hold. In fact, in my personal case, having gone to IIT and Princeton, all that, naturally the belief I would have held is these credentials, all that matter. That's what I would have believed maybe at 21 and 23 or whatever, during my PhD, all that. And then I observed in the workplace that that belief is contradicted. I literally had a boss in Qualcomm, and he had a bachelor's degree. I have a PhD. He was my boss. I actually learned some valuable engineering skills from him. And, it was definitely, I realized that this guy has that experience, sheer wisdom. I'm learning from him, right? Luckily, they didn't put me under a PhD for the PhD. They put me under a guy who does not have a PhD and only a bachelor's degree, and that I learned from. That's an observation, That observation you record. You say, okay, this is important to learn from. And similarly, I worked with a person who did not have a degree at all. And that was another observation, that you make these observations. Those observations, you connect the dots, that small dots you connect, that's what ends up in those schools of learning. And now it drives the strategy of this organization in a deep way. This rural talent, all of this comes from those tiny dots, and that comes from that curiosity. And then the last part, I mentioned Tannambike, self-confidence, the Tannarvam, the observations you make, the curiosity that drives those observations, and the humility that enables you to accept the observations, particularly ones that contradict your worldviews. And then last is the Tannozhukam, which is your internal self-discipline that you have to cultivate to pursue these. And there are, things where we have pursued ideas for 10 years, 15 years, very patiently, systematically. And they have borne fruit. And there is actually literally products in our portfolio that did not succeed for 7, 8, 9, 10 years. He still believed, said it could make it work. We just have to come back at it again. And that has also helped us. That is that whole discipline to stay the course. And of course, there are times where you say you don't. And when do you not stay the course? Actually, whenever I notice that the failure is directly our own inability to execute. The opportunity is there, but we are not doing well. That's when your discipline has to kick in to say we can do this. There are times where the whole market has shifted entirely.
and there is the opportunity that we thought existed is gone, evaporated. Then you, of course, change course. In fact, I'll give you an example where both happened. Back in about 2005, 6, 7, you used to have this product for managing the Wi-Fi routers. Now, I'm sure all over the place you have this Wi-Fi routers. You will see Aruba networks. You will see, I think HP acquired them. There's a lot of them. You'll see various brands there, right? And we actually had a product in that category for managing these things. The software part. We never had the hardware. Now we are still not a hardware company, though actually we have medical equipment. So I should say we have some hardware in a different company, but in Zoho we have not had a hardware so far. And that Wi-Fi management, the market shifted where the entirety of the access point market itself became one of the access point as an adjunct to comprehensive management of wireless systems. So that means those vendors are not hardware vendors, they are software plus hardware vendors. So the market shifted. So that put us in a position where are we going to make the hardware or are we going to simply move somewhere else, right? We decided at that point we don't have the skill to make the hardware, nor the motivation at that time to make hardware yet. So we decided to move on, and you won't believe this. This is one of those shocking transformations in our company. The person running it, Sivaram Krishnan, he actually runs our Kumbakonam division right now. And he actually did something remarkable. He told me, Wi-Fi, he was in Wi-Fi, he said, Sridhar, I always had a passion for accounting. I was planning to do CA, and then I joined this company. Why don't you let me go build accounting software? Well, very strange, right? We have never built accounting software. We have no background. And I said, okay, go do it. So he literally moved from Wi-Fi to accounting software. And it took some time, okay? It took 2 or 3 attempts. We never shipped that software for about 5 years, 4 or 5 years. Eventually found our way to market. I'm going to tell you something. Today, it's one of our fastest growing products in our portfolio. Worldwide, it's bringing in a large number of customers. We are actually doing extremely well in that. And this was, a story that had origins in 2007, 8, and it had reboots, restarts along the way, and finally we got it done. So that's self-discipline to stay the course. And also we changed course from Wi-Fi management. So I don't regret that. Actually, I think that we made the right call, but we stayed the course on this whole accounting software. And that finally brings up my last point. I have only 2 more minutes. Don't have a fixed idea of where it all should go. We were going to go in the Wi-Fi direction. And now, we actually went in accounting software direction. And then that brought up the whole suite of, we have the CRM and the accounting software and the HR. You can see the beginning of a full enterprise suite. This is what really, could we have predicted all this in 2010 when we started a lot of these routes? No, absolutely not. So this is where the phrase connect the dots looking backwards comes. When Steve Jobs said, this is how I interpret it, where first you make those dots a small observation. Don't miss on them. Because if you don't have the dots, there's nothing to connect. And the backwards part is, nobody can predict the future. Right now, for example, can I know what Zoho would be in 5 years in the AI world or 10 years? I cannot. But we are taking steps here. I'm working on some innovation, some ideas, connecting the dots, all that, or observing the dots, I should say right now. Maybe in 5 years, everything will become clear. And at that point, maybe they have connected the dots backward. So that's all I have to say. Thank you for letting me speak. And I again apologize for not being there. And I would be very happy to take some questions right now. And I think my colleague Raju will also be very happy to come on stage and take some questions. He's a great guy. Thank you. Stay. You can post it on the chat, Satish.
he can take 2 questions. Anyone, any questions from the audience? Our volunteer here, he's going to go with, yeah, there is somebody. Kadirvel Raja has a question. Hey, we have a question. Thank you, sir. I just wanted to know the secret of Dogo, the name. It's very catchy. Actually, right there, Raju Vegesna is there. He is the person behind the name. Again, my the best thing I did was I let Raju overrule my stupid preference at that time. Raju can share that story. Raju, you want to tell the actual story of how it happened? Let's give a warm welcome to the US operations head, Mr. Raju, who had come all the way from Austin. He's going to answer the question too. Thank you. Good to be here. You know, oftentimes we think there is a lot to the name, but really, name is just another word. What you do with the name matters, and that is where pretty much all the credit goes to our product teams who shipped good products, which eventually makes the name. It's a fun little story, but I think end of the day, I think it comes down to the products, the quality, all of that can make or break the name. So it's good to be here, and I think Sridhar will take one more question, and I'll be here all along throughout the day to discuss any of the topics. So one more question. Yeah, one more. Yeah. One more question. Yeah, there is our volunteer is all the way. Second question. Hello, Sridhar sir. I am your ex-employee. I was working at AdventNet before Zoho. Okay. I was working with WebNMS. Okay. I came here. I came to US in 2006. Okay. So I came to this all the way to meet you actually, but I got. I hope I will meet next time. Yes. My question is, see, you are great inspiration for product development. What I say is, I see a lot of people who is into more like service-based projects. But I always admire you for the product development that you did 25 years ago. So what is your advice for the people who want to do a product development now and start something? So if you are, see, my advice is going to be two kinds. One is, if you are very young and you have no connections, you have no money. That's the person. That's what we used to be, right? So that's the advice I'm going to give first. If you are that, I'm going to say start with something very basic and something that is a painkiller. And there is, to this day, I can tell you there are people who are bootstrapping companies from India and from elsewhere. For example, one of our former employees, Ambi Murthy, he has started a company called GoZen and in Coimbatore, very much in Coimbatore. He would be a great guy to have in FiTEN event one of these days. He actually runs a great incubator in Coimbatore called Alamaram. I was there. He has now bootstrapped a multi-million-dollar company from Coimbatore, and he started with some very simple ideas. How to use AI tools for helping small business websites content. And it's a pain point. He is solving that well, and he has a multi-million-dollar business already. Goes in, and I'm quite impressed. I tell Ambi, man, you are executing this awesome, right? That is the first. In other words, Ambi didn't need money.
He just used his skills and figured out a strategy, right, from Coimbatore. And then there is the other end of the spectrum. You are well established and you have connections and you have people willing to pour money on you. That's not the problem I have ever encountered. That's not my personal remit. That's not what I've been. But then you can take on something where, particularly where something that's not done well in the industry, that you can solve well. It may take some time and resources to do it. As long as you have long-term backers, you can go after it. And what could that be today? And I can imagine medical equipment that, it's too expensive. We can bring down the cost. That's something that we are doing, right? So those are the kinds of ideas. Or even, for example, like we are looking at a company that's doing intelligent alternative to GPUs. Those are kind of ideas where you require capital to do it. But clearly, all the AI, for example, requires GPUs. Somebody offering a lower cost solution is always welcome, right? So those are the kinds of, that's a second class of things. So those are the two kinds that I can think of. So you decide which one you want. That's what I would suggest. Okay, thank you. And thank you for your kind words. Yeah, thanks, Sridhar. So if there are any further questions on behalf of Sridhar, I'll be happy to take. I'll be here all day. Thank you. Wow, amazing. Can we all give one more round of applause for Dr. Sridhar Vembu for this inspiring perspective? And now, to explore how truth-seeking and fearless storytelling can be. We are going to felicitate him. Oh, okay. To felicitate Mr. Raju, who had come all the way from Austin to be able to answer questions from you as a representative from Zoho, our title sponsor. Here is Vijay Manivel, our president, and Bharati, our coordinator, are going to honor Raju. வணக்கம் ஸ்ரீதர் வேம்பு சார். எங்களுடைய அழைப்பை ஏற்று ஸ்ரீதர் வேம்பு சார் வந்து இங்கே வரதா இருந்தது. பட் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி ஒரு 2 டேஸ்க்கு முன்னாடி ஃபோன் பண்ணியிருந்தாங்க. அதே நேரத்தில் அங்கே ஒரு ஈவெண்ட் இருக்கிறத சொல்லியிருந்தாங்க. பட் கரெக்டான குறித்த நேரத்தில் இதுக்காக நம்முடைய பேரவையோட இந்த தொழில் முனைவோர் மாநாட்டில் கலந்து கொண்டதற்கு ஸ்ரீதர் வேம்பு சாருக்கு மிக்க நன்றி. அதே நேரத்தில் அவர் சார்பாக Raju sir, he came from all the way from Austin, Texas. Zoho Corporation oda US head avanga vandu kalandukittadu romba magilchi. Thank you for your enormous support, Sridhar Vembu sir. And I want to give a big applause and a standing ovation to one of our title sponsor, Zoho Corporation. அனைவரும் நின்று கைத்தட்டலை கொடுக்கணும்னு நான் கேட்டுக்கிறேன். மிக்க நன்றி ஸ்ரீதர் வேம்பு சார் அண்ட் ராஜு சார். தேங்க்யூ ஸோ மச். தேங்க்யூ. Sorry about that. And now to explore how truth-seeking and how fearless storytelling can impact our world, we have an esteemed guest with us. Please welcome Mr. Nakiran Gopal Ramanathan, founder of Nakiran, to deliver his keynote address. Nakiran Gopal is a renowned Indian journalist and publisher, best known for founding Nakiran, a leading Tamil investigative magazine. He rose to prominence through fearless journalism, exposing political scandals, corruption, and social issues in Tamil Nadu. Gopal is especially known for his bold coverage of crime and politics, and for playing a key role in mediating the famous Veerapan kidnapping case in the early 2000s. His dedication has led to many legal battles, but his commitment to truth and fearless reporting makes him a respected figure in Tamil media. Nakiran Gopal, a courageous voice in journalism.
எல்லாருக்கும் வணக்கம். இந்த பெட்னா 38வது Kiran Gopal is a renowned Indian journalist and publisher. பெட்னா 38வது ஆண்டு விழா. நக்கீரனுக்கும் இது 38வது வருஷம். அது ரெண்டு பேருக்கும் ஒரு ஒற்றுமை. ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. பெட்னாவில் வந்து நக்கீரன் பங்கெடுக்குதுன்னா அதுக்கு நாங்கள் கொடுத்த விலை ஜாஸ்தி, ரொம்ப விலை கொடுத்துட்டோம். நான் வந்து காசை சொல்லலை. இந்த சபையில் அதுவும் அமெரிக்க வாழ் தமிழர்கள் இவ்வளவு பிரம்மாண்டமாக ஒரு பெரிய நிகழ்ச்சி, இந்த நிகழ்ச்சியில் நக்கீரன் பங்கெடுக்குது அப்படின்னா அது ஒரு கொடுப்பனை தான். எனக்கு கொடுத்துருக்க நேரம் கம்மி. நம்மளை வந்து ஒரு கடலை கொண்டு போய் ஒரு சின்ன செம்புக்குள்ளே வைக்கிற மாதிரி எனக்கு டைட்டில். ஜேர்னலிசம், அட்வென்ச்சர் ஜேர்னலிசம்னு சொல்லியிருக்காங்க. எனக்கு நிறைய வெளியே கொண்டு வந்திருக்கோம். என் மூஞ்சை பார்த்தா வீரப்பன் ஞாபகம் வரும் எல்லாருக்கும். அது பின்னாடி வேறு டேட் டெவில் இன்வெஸ்டிகேஷன், அதாவது டேபிள் ஜேர்னலிசம் இருந்த காலத்தில் நாம் வந்து அடுத்த கட்டமாக இன்வெஸ்டிகேட் ஜேர்னலிசம், அதாவது ஒரு இடத்துக்கு போய் உயிரை பணைய வச்சு கொண்டு வரணும் அப்படிங்கிறதுல தான் நாங்கள் வந்து அது ஒரு குறிக்கோளாக வச்சுக்கிட்டோம். அதுதான் நான் முதல்ல சொன்ன மாதிரி கொடுத்த விலை ஜாஸ்தி. இப்போ லேட்டஸ்ட்டாக ஒரு விஷயம் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க, பொள்ளாச்சி கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. பொள்ளாச்சி ஒரு பத்திரிக்கை, இந்தியாவில் ஒரு பத்திரிக்கை 9 பேருக்கு ஆயுள் தண்டனை வாங்கி கொடுத்தது, அந்த பெருமை வந்து நக்கீரனுக்கு தான் இருக்கும். ஏன்னா 9 பேருக்கு. இப்போ கீழே இருக்கும்போது எல்லாருமே அந்த இன்வெஸ்டிகேஷனை சொல்லுங்கள், இந்த இன்வெஸ்டிகேஷன் சொல்லுங்கள் அப்படின்னா எல்லாம் சொல்கிறதுக்கு நேரம் இல்லை. ஆனால் மக்களுக்கான பிரச்சனையை நீங்கள் வந்து வெளிக்கொண்டு வருவதில் நக்கீரன் வந்து முதன்மையாக இருக்குது. அது முக்கியமாக நீங்கள் வீரப்பனை நாங்கள் கையில் எடுத்ததுக்கு காரணமே, அந்த காட்டில் வந்து கிட்டத்தட்ட 16,000 ஸ்கொயர் மீட்டர் காடு, ஸ்கொயர் கிலோமீட்டர் காடு, 6 லட்சம் மக்கள் அங்கே வாழ்ந்துட்டுருக்காங்க. அவங்களுக்கு ஒரு பிரச்சனைனா சாதாரண பிரச்சனை இல்லை. அது வீரப்பனை தேடி சென்ற போலீஸ்காரங்களாலும் காட்டிலாக்கா அதிகாரிகளாலும் அவங்களுக்கு ஏற்பட்ட துன்பத்தை நம்ம வெளிக்கொண்டு வர்றதுக்காக தான் முதல்ல உள்ளே போகணும். அதுக்கப்புறம் தான் வீரப்பன் தூது, அவனை பார்த்ததுக்காக எனக்கு வழக்கு, இப்படி நிறைய அப்படியே போச்சு கடைசியில். ஆனால் அந்த மக்களுக்கு ஒரு நிம்மதியை தேடி தந்தோம். அது வந்து ரொம்ப நக்கீரன் வந்து பெரிய அப்பா வந்து ஹைவேஸில் பியூனாக வேலை பார்த்தவங்க. எங்கள் அப்பா ஒரு 10 மூடை இருக்குது, இதில் ஒரு மூடை எடுத்துகிட்டு போய் நாட்டை போய் திருத்திட்டு வாங்கலாம் என்னை அனுப்பலை. நக்கீரனுடைய இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டே வெறும் 4,000 ரூபா தான். ஆனால் தைரியங்கிற ஒரே அடிஷ்னலான ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டை வச்சு தான் நாங்கள் வந்து உள்ளே வந்தோம். நக்கீரன் கிடச்சிது. நக்கீரன் கிடச்ச பிறகு நக்கீரனாக வாழ்கிறதுக்கு இன்றைக்கி வரைக்கும் கஷ்டப்பட்டுருக்கோம். ஒரு சின்ன கதை சொல்லுவாங்க, அதாவது ஒரு கதை தான். ஒரு அரண்மனையில் ஒரு எலி புகுந்துருச்சு. எலி புகுந்த உடனே ராஜாவும் ராணியும் அல்லாடுறாங்க. அந்த எலியை எப்படியாவது பிடிச்சோடனே இளவரசன் என்ன பண்ணுறாரு, அந்த பக்கத்தில் இருக்கிற அந்த எலியெல்லாம் பூனையெல்லாம் கொண்டு வந்து பிடிக்க விடணும்னு பார்க்குறாரு. அது பிடிக்க முடியல. பாரசீகத்துலேருந்துலாம் பூனை கொண்டு வராங்க. அது அழகழகாக பூனை இருக்குமாமே, அதெல்லாம் வந்து பார்க்குறாங்க. அந்த பூனை அதாலையும் பிடிக்க முடியல. இதை பார்த்துட்டு இருந்த ஒரு காவல்காரன் வந்து மந்திரிகிட்ட சொல்கிறான், ஐயா நான் முயற்சி பண்ணவா எலியை பிடிக்கணும். மந்திரி வந்து திட்டுறான், வெளியே போ, நீ முதல்ல காவல் காக்கிற வேலையை பாரு அப்படின்னு. அப்போது அந்த ராணி பார்த்துட்றாங்க. ராணி பார்த்துட்டு என்ன சொல்கிறாரு அப்படின்னு, இல்லை நான் பிடிக்கிறேன்னு சொல்கிறாரு. ஏன் ட்ரை பண்ண சொல்லுங்கள், உங்களால் தான் முடியல, அவர் ட்ரை பண்ண சொல்லுங்கள் அப்படி சொல்லும்போது அவன் காவலாளி வீட்டில் இருக்க பூனையை எடுத்துகிட்டு வரான். ஐயா விடலாமா, பிடிக்க விடலாமான்னு கேட்டார். விடியா அப்படின்னு ஆர்டர்ஸை சொல்கிறார். விட்ட ஒரு 10 செகண்டில் எலியோட பூனை வந்துடுது. எல்லோரும் ஆச்சரியமாக பார்க்குறாங்க. எப்படியா பூனை மொத்தம் பிடிச்சிருச்சு அப்படின்னு.
அப்போ அவர் சொன்னாராம், ஒன்றும் இல்லையா, என் பூனை பசியில் இருந்துச்சு அப்படின்னு. பசியில் இருக்கிற பூனை தான் எலி பிடிக்கும், அதே தான் நக்கீரன். நாங்கள் விஷயங்களை கொண்டு வர்றதுக்காக வெறியாக அலையிறோம். அதுக்கு உதாரணம்னு பார்த்தீங்கன்னா, நீங்கள் ஆட்டோ சங்கர் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. ஆட்டோ சங்கர் 6 கொலை பண்ணவன். 6 கொலை பண்ணவனை நீங்கள் ஏன் பண்ணாங்கிறத வெளியே கொண்டு வரணும் அப்படிங்கிறதுல நாங்கள் முயற்சி எடுக்கிறோம். சிறை வரைக்கும் போகிறோம். அவனுக்கு மரண தண்டனை விதிச்சிடறாங்க. மரண தண்டனை விதிக்கப்பட்டவனை நாங்கள் எழுத வைக்கணும் அப்படிங்கிறது முயற்சி எடுக்கிறோம். அப்போ போலீஸும் சிறைத்துறையும் மிரட்டுறாங்க, நீ அவ்வளோதான், நீங்கள் நக்கீரனை காலி பண்ணிடுவோங்கிறாங்க. நாங்கள் மீறி சுப்ரீம் கோர்ட் வரைக்கும் போய் நல்ல ஒரு ஆணை வாங்கி ஆட்டோ சங்கரை எழுத வச்சோம். எழுத வச்ச பிறகு தான் அத்தனை முகத்திலையும் கிழிஞ்சது. அதே மாதிரி தான் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க, நித்யானந்தா கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. நித்யானந்தா நீங்கள் நாட்டை விட்டு அனுப்புனதோடைய பெருமை நமக்கு தான். அது என்னென்னா, ஒரு 2008 இருக்கும். அப்போது எனக்கு ஒரு ஒரு ஃபோன் வருது. இந்த மாதிரி ஒரு கல்லூரியில் ஒரு சாமியார் வரான், இருக்கிற பொம்பளை பிள்ளையெல்லாம் கட்டி பிடிச்சி ஆசீர்வாதம் தரான் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. நான் சொன்னேன், என்ன பொம்பளை பிள்ளை ஏன் கட்டி பிடிக்கிறான், என்னென்னு பாருங்கம்மே. அப்போ ஆமாம் சார், உண்மை தான், 4 நாள் லீவ் போட்டு கட்டி பிடிக்கிறாங்க அப்படின்னு. வரிசையில் நின்று 4 நாள் லீவ் போட்டு கட்டி பிடிக்கிறானா, இதெல்லாம் அநியாயமாக இருக்குது அப்படின்னு நான் ஒரு செய்தி பண்ணோம். கட்டிப்பிடின்னு ஒரு செய்தி பண்ணிட்டோம். அடுத்த நாள் எனக்கு 2500 மறுப்பு லெட்ரு வந்துச்சு. சரி எப்போ அவனுக்கு கீழே இருக்கிறவன்ட்ட ஒரு பேட்டி எடுத்து போட்டுருங்கன்னு விட்டேன். 2010 ஒரு சிடி வருது. சிடியை பார்த்தா ஐயா கட்டிலில் படுத்திருக்காரு, உள்ளுக்குள்ளே ஒரு நடிகை வராங்க. இவன் தானே அன்றைக்கி 2500 மறுப்பு எழுதினவன், அவனை நடிகை உள்ளே போகிறாங்க அப்படின்னு அதை இஷ்யூவை பெருசாக வெளியே கொண்டு வந்தோம். அதுக்கப்புறம் அவன் ஏன் மேலே போட்ட வழக்கே நிறைய. ஆனால் இன்றைக்கி அது மாதிரி சந்திரலேகா ஆக்சிடென்ட் ஒன்று கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. சந்திரலேகான்னு ஒரு ஐஏஎஸ் அதிகாரி பட்டப்பகலில் எக்மூரில், சென்னை தெரிஞ்சவங்களுக்கு தெரியும், எக்மூர் பகுதியில் பட்டப்பகலில் ஒரு ஆக்சிடென்ட் அடிச்சிடறாங்க. யார், அந்த சந்திரலேகா மேலே. எங்களுக்கு என்னென்னா, பட்டப்பகலில் ஒருத்தர் மேலே ஆக்சிடென்ட் அடிக்கிறாங்கன்னா சாதாரண விஷயம் இல்லை. ஏதோ ஒரு பெண் ஐஏஎஸ், அது கொஞ்சம் அழகான மூஞ்சி வேறு. அப்போ யாருன்னு பார்க்கணும் அப்படின்னு சொல்லி விரட்டிட்டோம். அதுக்கு முன்னாடி அந்த அழகான மூஞ்சி ஆக்சிடென்ட் அடித்த பிறகு எப்படி இருக்குங்கிறத மக்கள்கிட்ட சொல்லணுமே. ஏன்னா ஒரு பெண்ணுக்கு எப்படி ஒரு அநீதி நடந்திருக்குங்க சொல்லணுமேங்கிறதுக்காக சந்திரலேகா வீட்டிலேயே 3 மாதம் வேலைக்கு நம்ம பையன் சேர்ந்தான். வாட்ச்மேனாக சேர்ந்து உள்ளுக்குள்ளே ஆஃபீஸ் பையனாக போய் அந்த படத்தை மொத்தம் தேடிட்டு நக்கீரில் போட்டோம். அதுக்கு அந்த அம்மா வருத்தப்பட்டுச்சு, வேறு வழி இல்லை. நாங்கள் அந்த நிலைமையை சொல்லணுங்கிறதுக்காக கடைசியில் அது யார் அடித்தா அப்படிங்கிறது எங்களுக்கு போலீஸில் ஒரு நாங்கள் போலீஸில் நமக்கு ஒரு உழவு வச்சுருப்போம் இல்லையா, சின்ன விஷயங்கள். திருநெல்வேலியிலேருந்து ஒருத்தன் தான் அடிச்சிட்டான் அப்படிங்கிற ஒரு செய்தி இருந்துச்சு. திருநெல்வேலியில் பார்த்தோம், இல்லை திருநெல்வேலியிலேருந்து பாம்பே போனவன் தான் அடிச்சிருக்கான் அப்படிங்கிற மாதிரி செய்தி இருந்துச்சு. பாம்பேக்கு நம்ம தம்பியில் அனுப்புகிறோம். பாம்பேக்கு அனுப்பும்போது அங்கே நம்ம ஏஜெண்ட் ஒருத்தர் இருப்பார். அவர்கிட்ட சொன்னேன், இந்த மாதிரி சென்னையிலேருந்து யாராவது வந்தாங்களா, மினிஸ்டர் யாராவது? ஆமாம், 2 மினிஸ்டர் வந்தாங்க. சுடலையை பார்த்தாங்க, அண்ணாதுரையை பார்த்தாங்க. சுடலையை போய் பார்த்தா அவன் பேர் தான் சுர்லா. பார்த்த பிறகு தான் அவன் தான் நான் தான் அடித்தேன்னு அவன் சொல்லுவான். அந்த படத்தை கொண்டு முதல்ல நாங்கள் போட்ட பிறகு தான் அவனை போய் அரெஸ்ட் பண்ணி வருவாங்க. அதுக்கப்புறம் சிறை. ஆக இது நான் போகிற போக்கில் சொல்கிறேன்னே ஒழிய, இதுக்கு எடுத்துக்கிட்ட காலம், இதுக்கு எடுத்துக்கிட்ட சிரத்தைங்கிறது ரொம்ப பெருசாக இருக்கும். அப்படித்தான் வீரப்பன். நீங்கள் ஒரு 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 டிஎஃப்ஓவை கழுத்தை வெட்டி கழுதையில் அனுப்புகிறோம் 1990. அப்போ எல்லோரும் பத்திரிக்கையெல்லாம் பார்க்குறோம். நான் ஒரு லேஅவுட் ஆர்டிஸ்ட். கழுதையில் அனுப்புகிறோம். என்னையே அது அநியாயமாக இருக்குது அப்படின்னு. வீரப்பன் படம் ஒருத்தன் காச நோயில் சஃபாரி சூட்டில் ஒருத்தன் இப்படி இருப்பான், கையை கட்டிட்டு. அந்த ஃபோட்டோ தான் இவன் தான் வீரப்பன் கொடுத்துருந்தாங்க. சரி, நாங்கள் அட்டைப்படம் பண்ணோம். கொஞ்ச நாள் ஆச்சு. தலையை மாத்திரம் அனுப்புகிறான். அதே அட்டைப்படம், அதே மாதிரி தான் படம் கொடுத்தாங்க. இப்போ இவனை கொன்னதுக்காக கர்நாடகாவிலேருந்து ஒரு 4 பட்டாலியன் போலீஸ் உள்ளே போகுது, ஒரு எஸ்பி தலைமையில்.
கொஞ்ச நாளில் 6 பேர் செத்துட்டாங்க, வீரப்பனுடைய வெறியாட்டம், 6 போலீஸ்காரர்கள் கொல்லப்பட்டார்கள் அப்படின்னு சொல்லி செய்தி வருது. ஆனால் உண்மையை போய் பார்த்தா 40 பேரை கொண்டிருக்கான். அவன்கிட்ட இருக்கிற வெப்பன் பூராமே அந்த சண்டையில் அவன் எடுத்த வெப்பனை பூரா அவன் கையில் எடுத்துகிட்டு போயிட்டான். இது பூரா போலீஸ் மறைக்குது. ஏன் அநியாயமாக இருக்குது, ஒருத்தர் 40 பேரை கொண்டிருக்கான்னா உண்மையிலே அவன் எப்படி இருப்பான்னு அவன் சொல்லி ஆகணும்னு சொல்லி நான் அந்த பகுதியில் இருக்கிற நிருபர்கள்லாம் சொல்கிறோம். ஏப்ரல் 1ஆம் தேதி சட்டமன்றம். அப்போ ஜெயலலிதா முதலமைச்சராக இருக்காங்க. செங்கோட்டையன் காட்டிலாக்கா பார்க்குறாரு. அவர் சொல்கிறாரு, வீரப்பனை பற்றி கேள்வி வரையில் வீரப்பன் எங்கள் தேடுதல் வேட்டைக்கு பயந்து பாம்பே பக்கம் ஓடிட்டான் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. 7ஆம் தேதி ஏப்ரல் 7 1993 அவன் ஒரு 22 பேரை பாம் பிளாஸ்ட் வச்சு அடிக்கிறான், கொல்றான். இப்போ நக்கீரனுக்கு ஒரு பெரிய வாய்ப்பு இருக்குது. ஏப்ரல் 1ஆம் தேதி செங்கோட்டையன் சொன்னது உண்மையாக இருந்தால் இது வீரப்பன் இருக்கக்கூடாது. இப்போ இது வீரப்பன் தான் கொண்டான்னு சொன்னால் ஏப்ரல் 1ஆம் தேதி ஜெயலலிதா தலைமையில் செங்கோட்டையன் சொன்னது பொய்யா இருக்கணும். இப்போ இந்த பொய்யை ப்ரூவ் பண்ணணும். அதுதான் நக்கீரனுக்கு கிடைச்ச மிகப்பெரிய வாய்ப்பு. அப்போ நாங்கள் உள்ளே போகிறோம். காடு மேடு அலைஞ்சி வீரப்பனை படம் எடுத்தாச்சு. எடுத்துகிட்டு ஒருத்தர் வராரு. அப்போ வீரப்பனுக்கு தலைக்கு 40 லட்ச ரூபா விலை வச்சுருக்காங்க தமிழ்நாட்டில். நீங்கள் அப்போ ரோல் இந்த ஃபிலிம் ரோல் தானுங்க, அதை கழுவுறதுக்கே நீங்கள் ஒரு ஸ்டூடியோ வேணும். அப்போல்லாம் டெவலப் பண்ணுறது, கழுவி பிரிண்ட் பண்ணுறதுலாம் ஒரு பெரிய வேலை. எனக்கு யார்கிட்ட போனாலும் இப்போ வீரப்பன் தெரிஞ்சால் அவன் போலீஸில் சொல்லிட்டா உடனே நம்மளை காலி பண்ணிடுவாங்க. ஏன்னா அப்போ வெறியாக இருக்காங்க. 22 போலீஸில் தமிழ்நாடு போலீஸ் 9 பேர், கர்நாடகா போலீஸ் மிச்சம் பேர். அப்போ தமிழ்நாடு போலீஸு அதில் போன ஒரு எஸ்பி காயப்பட்டு பெட்டில் இருக்கார். சேலத்தில் போய் ஜெயலலிதா அப்போ முதலமைச்சராக இருக்கிறவங்க போய் பார்க்குறாங்க. பார்த்தவங்க அவனை அழிக்கிறதுக்கு என்ன வேணாலும் செய்யணும் ஆர்டர் வேறு போட்டு வந்துடுறாங்க. அதுக்கப்புறம் தான் காட்டுக்குள்ளே மாசாக உள்ளே போய் கிடைக்கிற பெண்களை எல்லாரையும் பலவந்தம் பண்ணி கற்பழித்து ரொம்ப கொடுமை நடக்குது. இதுக்கடையில் நக்கீரன் ரோல் எடுத்துருச்சு. அந்த ரோலை கழுவி கொண்டு வரதே எனக்கு பெரும்பாடாகி போயிடுச்சு. ஏன்னா எனக்கு தெரிஞ்ச இப்போ பிரிண்ட் போடுற பையன் அவன் போலீஸுக்கும் அவன் தான் போடுறான். அப்போது காற்று கடந்து இரவு சார் கழுவுறேன், கழுவி ஒவ்வொன்றா பார்க்குறேன். கடைசியில் என்னை மாதிரியே மீசி இருக்குது. நான் இதுக்கு அவன் இப்போ படம் போகிறேன்னு சொல்லி, அண்ணே ஒன்னே மாதிரியே மீசி வச்சுருக்கானே. நான் போச்சுரா, இதுக்கு ஒரு வழக்கு போடுவாங்களே அவங்க, என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்ட்டு வெளியே போட்டேன் சார். அது போட்டி பத்திரிகைலாம் என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா, இவங்க ஆஃபீஸ்லேயே மீசியோட நிறைய பேர் இருக்காங்க, வாடகைக்கு துப்பாக்கி எடுத்து வச்சு ட்ரெஸ்ஸெல்லாம் போட்டு இவங்க தான் போட்டோ எடுத்து போட்டாங்கன்னு அவங்க வேறு எழுதிவிட்டாங்க. இன்னொரு பத்திரிகை குண்டக்கு முண்டக்கு எழுதிடுச்சு. இப்போ எங்களுக்கு சவால் மேலே சவால் வந்துச்சு. அதுக்கப்புறம் இந்த காட்டில் புகுந்து இவங்க உள்ளே புகுந்து பெண்களை மாணவங்க படிக்கிறது இதெல்லாம் நாங்கள் ஹியூமன் ரைட்ஸ் கமிஷன் வரைக்கும் கொண்டு போனோம். அங்கே போன பிறகு அப்போ தான் சதாசிவ கமிஷன் ஒன்று, ஹியூமன் ரைட்ஸ் கமிஷன் ஒன்று போட்டாங்க. அது சதாசிவ கமிஷன் என்னென்னா, வீரப்பன் தேடுதல் வேட்டையில் பங்கெடுத்த போலீஸ்காரங்க செய்த அட்டூழியத்தை விசாரிப்பதற்காக அதுக்குள்ளே வந்துருச்சு ஸ்டாப். அதான் சொன்ன, கடலை கொண்டு செம்பில் அடைச்சா எப்படி இருக்கும், இப்படி தான் வீரப்பன். இப்படி நிறைய இன்சிடெண்ட்டுங்க. அதாவது கடைசியாக பார்த்தீங்கன்னா இந்த கள்ளக்குறிச்சி கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. கள்ளக்குறிச்சி அந்த பொண்ணு, எங்கள் 2 நிமிஷம் முடிச்சிடறேங்க. அந்த பொண்ணு சார் 3ஆவது ஃப்ளோரு, 4 அடிக்கு ஒரு பேரப்பெட் வால் இருக்குது, அதுக்கு மேலே 2.5 அடிக்கு கம்பி கிராஸ் போட்டிருக்கணும். பள்ளிகளில் அதுதான் கண்டிஷன். அதில் இருக்கிற இவ்வளோ கேப்பில் ஒரு பிள்ளை எப்படிங்க குதிச்சு விழும், இதுதான் எங்களுடைய கேள்வி. ஆனால் குதிச்சு விழுந்து தற்கொலை பண்ணிச்சுன்னு போலீஸ் சொல்கிறான், அந்த நிர்வாகமும் சொல்கிறான். கீழே ரத்தம் இல்லை, அந்த பிள்ளை எப்படி விழுந்ததுன்னு சொல்லவே முடியல. அப்படியே அப்புறப்படுத்திட்டாங்க. ஆனால் அப்புறப்படுத்தி அந்த ஓனரே கொண்டு போய் ஹாஸ்பிட்டலில் அட்மிட் பண்ணுறான். நாங்கள் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போகிறோம். அந்த மாரிச்சுவரியில் உள்ளே இருக்கிற வேலை பார்த்த அந்த அம்மாவை பேட்டி எடுக்கிறோம். அந்த அம்மா சிதிலம் அடைஞ்சு வந்தது அந்த பொண்ணுன்னு சொல்கிறாங்க. இன்றைக்கு வரைக்கும் அந்த கள்ளக்குறிச்சி பொண்ணுக்கு இந்த உயிர் இருக்கிறதுக்கு அது ஒரு காரணம்.
இன்னைக்கு வரைக்கும் அந்த பொண்ணுடைய வழக்கில் உயிர் இருக்குது. இன்னும் கொஞ்சம் எப்படியும் வெளியே வந்துடும் நாங்கள் நினைக்கிறோம், நம்புகிறோம். இப்போ இன்னைக்கு வரைக்கும் மக்களுக்கான பிரச்சனையை நான் சவால் விட்டு சொல்லுவேன். 38 வருஷத்தில் நக்கீரன் ஆரம்பித்த பிறகு இந்த மக்களுக்கான பிரச்சனை, சமூகத்தில் நடந்த பிரச்சனை அத்தனையும் நீங்கள் வெளிக்கொண்டதில் நக்கீரனுக்கு நிகராக யாரையும் சொல்ல முடியாதுங்கிறதுல நாங்கள் தெளிவாக இருக்கோம். இன்றைக்கும் ஓடுறோம். எல்லோரும் வந்தோன்னே கேட்டாங்க, எப்படி சார் அப்படியே மெயின்டைன் பண்ணுறீங்கிறான். அதெல்லாம் இல்லை, ஓடிக்கிட்டே இருக்கும். ஏன் ஓடுறீங்க? பின்னாடி துரத்திக்கிட்டே இருக்காங்க என்ன. ஆக இந்த ஃபெட்னா நான் ஒரு 2 ட்ராப் தான் சொல்லியிருக்கேன். ஏன்னா சிதம்பரம்னு ஒரு மத்திய அமைச்சரை 91 அடிச்சுட்டாங்க திருச்சியில். அப்போ ஜெயலலிதா ஒரு அறிக்கை கொடுக்குறாங்க, விவசாயிகள் தான் வெகுண்டு நீங்கள் அடித்தாங்கன்னு சொல்கிறாங்க. நாங்கள் புலனாய்வு செய்து ஒரு படத்தை போட்டோம், 6 படத்தை. ஏடிஎம்காரன் ஒருத்தன் இரும்பு ராடால் உள்ளேருந்து போய் அடித்த வரைக்கும் அந்த 6 படத்தை போட்டோம். அதுக்கு எனக்கு ரொம்ப அந்த அம்மா கொடுத்த வெகுமதி என்னென்னா, எனக்கு ஒரு 105 வழக்கு போட்டாங்க, வேற ஒன்றும் இல்லை. அதுக்கடுத்து இங்கேயே ஒரு ஹிட்லர்னு ஒரு அட்டைப்படம் பண்ணேன், அதுக்கு ஒரு 100 வழக்கு போட்டாங்க. ஏன்னா அதாவது இந்த சிதம்பரம் விஷயம் பண்ண உடனே ஆஃபீஸில் இருக்க 21 நாள் கரண்டை கட் பண்ணாங்க. இப்படி நான் முடிச்சிட்டேனே. இப்படி எந்த ஒரு விஷயத்தையும் சமூகத்துக்கான பிரச்சனையை உயிரை பணைய வச்சு நாங்கள் ஏன்னா எனக்கு கொடுத்த டைட்டிலு அட்வென்ச்சரிஸ் ஜேர்னலிசம்னு ஒன்று, அப்புறம் தீக்குள்ளேருந்து எப்படி நீங்கள் உண்மையை கொண்டு வரீங்கன்னு. உண்மையிலேயே தீக்குள்ளே நடந்து தான் கொண்டு வரோம். அந்த தீக்குள்ளே நடந்ததுனால தான் இன்றைக்கி இவ்வளோ ஒரு பெரிய ஜாம்பவான்களாக எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. ஏன்னா நான் நேற்று வரைக்கும் பார்த்த மக்கள் எல்லாருமே கோட் சூட்டோடு இன்றைக்கி பரபரப்பாக சுற்றிட்டு இருக்காங்க. எல்லாருமே ஆளுக்கு எல்லோரும் மைக்கு, எல்லாருமே பரபரப்பாக ஏதோ ஒரு பெரிய. ஆனால் இவ்வளோ மெனக்கிறதை பார்க்கும்போது, ஏன்னா எங்கள் தமிழ்நாட்டிலேருந்து பெரிய பெரிய ஜாம்பவான்லாம் வந்திருக்காங்க. என் கூட நேற்று விஐடி வேந்தர்லாம் வந்தார், பெருசுக்கெல்லாம் வந்தாங்க. இவர் வேம்பு பேசுகிறாரு, இந்த பக்கம் இந்த எங்கள் சிநேகன் வந்திருக்காரு, எங்கள் நிர்மலா வணக்கம் வந்திருக்காங்க. எல்லாருக்கும் இந்த வாய்ப்புக்கு நன்றி. ஏன்னா உண்மையிலே வெளிநாடுகளில் தன்னை வளப்படுத்தி நல்ல உயர்ந்த ஒரு நிலையில் இருக்கிற உங்களை பார்க்குறதுல நக்கீரன் மகிழ்ச்சி. இந்த வாய்ப்பை நக்கீரன் கொடுத்தமைக்கு மீண்டும் 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 வணக்கமும் வாழ்த்துக்களும். நன்றி. நன்றி திரு நக்கீரன் கோபால் அவர்களே. எல்லாரும் வாழ்க்கையிலேயும் வழக்கு இருக்கும், ஆனால் வழக்கே வாழ்க்கையாக இருக்கிறது இவரை மாதிரி ஆளால் தான் பார்க்க முடியும். அப்படி இருந்தாலும் நெஞ்சுரத்தோடு சமூக நீதிக்காக பாடுபட்டு இருக்காரு. அவருக்கு விருது வழங்குறதுக்காக மகேந்திரன் சுந்தர்ராஜ், ஃபெட்னா கோச்சர், ஆனந்த் செல்வராஜ், தமிழ் சங்கம் ஆஃப் கரோலினா வைஸ் பிரசிடென்ட், அப்புறம் கார்த்திகா ஜெகதீஸ்வரன், டைரக்டர் ஆஃப் தமிழ் சங்கம் ஆஃப் கரோலினா. எல்லாம் கொஞ்சம் நல்லா கைதட்டுங்க. நன்றி கோபால் அண்ணா, உங்களோட சேவை தொடரட்டும். Wow, that was amazing. From truth-seeking to risk-taking. Thank you, Mr. Ramanathan. Up next, we'll transition into our first dynamic panel discussion, Entrepreneurs at Work, Cultivating a Startup Mindset in Big Business. Our moderator, Mr. Mahendran Sundarraj, and our distinguished panelists will be joining us on stage momentarily. Thank you. Hello. Hello, welcome everyone. Good morning. Is it too far?
Hello, welcome everyone. How are you? Good. So welcome everyone to FiTEN Rally. I'm glad to be part of this FiTEN team. And today's session is going to be fireside chat. And we have an interesting topic. Entrepreneurs at work, cultivating a startup mindset in big businesses. So the key theme of this event is how large enterprises can empower employees to act like entrepreneurs, taking ownership, driving innovation, and embracing calculated risks while still working with established systems. So now for this fireside chat, we have Mr. Ram Nagappan, CEO of Kickfinity Group. Earlier, Ram was CIO for BNY Milan Pershing. And another interesting thing is he's the co-founder of American Tamil Entrepreneur Association. Welcome, Mr. Ram Nagappan. Thank you. Okay, now we have Mrs. Jhansi Kandaswamy, Vice President, Advanced Nuclear and External Affairs, the Nuclear. Earlier, Jhansi was VP Engineering Services for General Electric. And welcome, Jhansi. Thank you. Okay, so it's going to be a fireside chat, and let's start the questions from Ram. Ram, you are an industry veteran. You have been almost 25, I would say 40 years of industrial experience. You have started from scratch and you have made it to big. So I wanted to ask you, being a corporate leader, why entrepreneurship matters more than ever today in today's corporate world? So thank you. After the morning ponga and a fireside chat, it needs to be a little more interesting. So let me answer that question, right? Always everybody thinks in corporate you cannot be an entrepreneur, and that is not true, because corporates always look for somebody who can take them, and I call them the rainmakers, right? It is always needed, and throughout my career I got the opportunity to be that. And I'm so, that is because of the CEOs that I worked for. See, when I came here for work, that's when I came here. I'm a semiconductor engineer. I came here for work, and I got the opportunity to build a lot of stock exchanges in the United States. And that was extremely entrepreneurial because we had the idea of what to build. So I built New York Stock Exchange, Chicago, and Boston. And then we actually went to build another inside the corporation called DLJ Direct, an online trading unit. And then we couldn't find people. And we said, hey, listen, I want to go to India and have a startup, a people offshore center. So they said, okay, go ahead, do it. And we went and built iNautics in Tamil Nadu because we are from Tamil Nadu. We didn't go for Bangalore or Hyderabad because we are from Tamil Nadu. We just went and built iNautics. We had 20,000 people there. So I wanted to tell you, where there is a will, there is a way. So even within corporation, you could be an entrepreneur and make waves. It's possible. It's a little bit harder, and we'll go through that in our conversation. Yeah, thanks, Ram. So the story behind iNautics, and Ram was very instrumental in building iNautics. Any iNautics employees here? You can raise the hand. It's good. Okay, now let's ask Jhansi. Jhansi, as an entrepreneur, how do you personally approach your role with a startup mindset inside a large organization? Thank you. Thank you for inviting me to be here. I'm going to give you a quick my definition of an entrepreneur at home. My mom's a CEO, obviously. And from an entrepreneurship, this answer is a little bit different in that you really develop that throughout your life. So if my mom was here right now, I didn't bring her with me for a reason, but she would be complaining, "Sari olanga kattala, mudi olanga kattala, poo vaikala, ivlo tools, jewelry, vachirka, onnume pottu polayenu dhaan thittiட்டு இருப்பாங்க." So from a performance improvement, all of the different applications, you can actually apply it from a home perspective. From a work perspective, an entrepreneur is really somebody that is passionate, that has ideas, can change the status quo, and be able to introduce ideas and make it happen. So I think it's very important when you're running a company, everybody cannot be a CEO.
The entrepreneurs, the people that are actually the employees that are performing, are the ones that are going to deliver, are the ones that are going to make it successful. So from a work perspective, if you're an employee, a manager, a leader, whatever the case may be, being able to take chances, being able to do your job the best quality-wise you can and delivering on time, and being able to provide ideas and innovation and thoughts, I think it's important. You owe that. Yes, you have your swim lanes, but at the same time, performing your job at its best. Yeah, thank you, Jansi. So glad to hear about your mom being your inspiration. No, he's a real, entrepreneur. You know what is he going to do? He's going to hire a sari pleating person. And Well, then get it I done. do have to tell you, wait, I got to tell one more quick story. Ramsar, உங்க பக்கத்துல உட்கார்ந்திருக்கேன். I was like, oh my God, ஒழுங்காவே saree கட்டல. Devi, I think இங்க இருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன். So I was a little bit embarrassed. Like, ஒழுங்காவே நீ கட்டிட்டு வரல, ரஷ்டா கட்டிட்டு வந்தேன். So thank you, excuse me for that. I would say if FiTEN have a session for the saree draping, I would there would like be that. more crowd. There's a lot of YouTube celebrities and other things doing such shows. Okay, Ram, next I'm coming to you. So can you tell me a real world example, more in detail? You told about your iNautic story, about your personal experience. Can you tell a success story about entrepreneurship success story in your company? So how did you go through that journey? Sure. So I'll tell you what we did. I think everybody is familiar about the crypto world. So I'm going to use that as an example, right? So Bank of New York is the biggest custodian. We are one of the biggest custodian. And when somebody has a crypto, they want to look for a bank that can custody crypto assets. So that was the challenge we had. So we said, you know what? Let's go, build a crypto custody. This is just before Coinbase and other guys. So in a crypto custody. So how many years before? About 4 years before. You're way beyond all this buzz. Yeah, so 4 years before. Now the stable coin is very, very hard, but we'll get to the topic of the question is what happened in this thing. So large companies, I want to tell you, they think they are innovators, but in my opinion, they are not innovators. They're connecting dots, like the Sridhar Vembu who's just said, hey, I just put things together. So that's what we did. We actually went and invested in a company and kind of purchased a company so it gets a bootstrap, and we're able to do it. And I was fortunate enough to run this whole thing and get it done. So what we normally do in the banks is whenever we buy these companies and an idea, we spin them off into a smaller unit. But now there is a lot of other things happening. The consulting company, the so-called companies who thinks they tell other people who are, that already, they go in and they try to make it a bigger company and they're consolidating. That's actually working against this whole culture of having a smaller company and do a lot better. They're trying to become a bigger company. So to answer your question, the recent example was we acquired a company, we spin them off and created a new avenue for the growth of a bigger corporation. Yeah, that's very inspiring, Ram. So glad to know that you had a bigger role in that. So next, so Jansi, I wanted to ask you. So in a corporate setting where traditional equity isn't an option, how do you align with your team, with your vision, and create a shared ownership of purpose? Yeah, that's a good question. I'll give you an example, real life example. I worked in nuclear power plants most of my life, professional life, that is. And in one of my positions, I reported to the site vice president. There was a chemistry environmental department. In that department, they had gone through 8 managers in 5 years. And they were the worst performing plant organization in the entire Exelon fleet. Exelon is a nuclear power generator, and they had 23 units at the time that they had acquired. And this performing organization was below the bottom. You could say 23 is the bottom. Well, they were probably 50. I mean, they were so bad. We had so many fines. We had millions of dollars
of fines from the state for various issues. So I was telling the site vice president when we were sitting there, we're having our one-on-one, and he was complaining like, oh my God, I'm gonna have to fire this manager. Again, he's the 8th guy. So he's complaining, and I said, well, you know, if I was the chemistry manager, this is what I would do. Next week, calls me in the office, guess what, you got the chemistry department. And I thought, oh my God. So I asked him, are you going to fire me? Like, is this the way to get rid of me? Since they've been there? He said, no. I said, I think I almost failed out of chemistry 101 in college. And you want me to be the chemistry manager? And he said, no, it has nothing to do with your academic or technical skills, because you have the people that are actually going to be doing the technical aspect. We need you to go be the leader and turn that organization around. Year and a half, we became #1 in the entire fleet. And it was because of sitting down with the employees that had low morale, thought they were the lowest, the red-headed stepchild of Exelon. And so they've kind of taught themselves to say, we're not getting any recognition, and we're just gonna I'll go out and do a sample, I'll mark it down, I did my job, and I'm done. But it's to get them engaged to say, do you really like being the worst? Because if you're the best, you're gonna get funding. You're gonna be able to do things you wanna do. You're gonna get the respect from the rest of the organization. And you're undervalued right now. If you make a mistake or if you don't identify something, we're gonna shut that plant down because you're the front line in identifying there's something wrong with the plant, with the work you do. So it's getting them all excited about the job they do, the value they bring, and letting the rest of the plant understand the value that they bring and how important that organization is. So if you want to hear more details of how we got to #1, happy to share that later. Yeah, thanks, John C., about your excellent story and bringing your team up to performance. Thank you. And Ram, I have the question. So in your entire journey of 40 years, you have started the traditional way of running a business. So can you tell me a time frame where there is a drastic change in the culture, mindset to adapt the new coming age entrepreneurship kind of methodology? Can you just give some landmarks which change the culture and mindset of the people? So let me simplify this, right? In the audience, there are born entrepreneurs. So you're very good. You start with an idea, you raise money, and you go do it. Hard job, not easy. And then there is the other set of people, we call it entrepreneur, a fancy word, nothing but you just got a job in a company. And then you have this great idea, and you're actually suffocating in the company to grow. What do I want to do? Can I be an entrepreneur? Well, I am working. So in a company, you are assigned a job to do. You have to do the job, right? Because everybody becomes innovator, what's going to happen to that company? They got to run a business. So the idea is, there are a few people who have a great idea who will, come and talk to their CEOs, hey, can I do this? Then you have different options to do. Either if you're lucky, they'll spin you off, or they will fund you that you can have a lab and then go experiment it. So there are many ways you could do. Fortunately, I got all the ways that's possible, because when I came here, I don't want to age myself, but I came here in '84, and my first salary, $4,000, I went and buy a computer. And that time the computer was $4,000, and still it's $4,000. That was PC-DOS 1.0. And that's how I started my career as an entrepreneurship while working in a company. And it was too early for the game. I shut everything off, and I became an employee of a major corporation. It was a comfort living. So the corporation will put you in a path that you cannot jump this way or that way because it's a comfort path, and you'll be going in that path forever. And you have to figure it out. Now, after so many years, I decided to come out of the bank as a CIO, a very cushy job. Now I'm being a venture studio creator. That's what I'm doing.
great ideas. So I spun off about 20 companies now, and that's what I'm trying to make revenue and do it. Yeah. So if We any need to startup talk. entrepreneurs here, just please feel free to contact Ram. He has a venture studio and he has been running this Kickfinity group. Thank you, Ram, for sharing the culture and mindset shift. So next to Jhansi, so can you share some tools, framework, or cultural practices that you have, used in your organization, which helped and replicate a startup-like environment in your organization? Yeah, I've used several tools, but I think one of the best ones that I really, really love is Clifton Strengths. So if you haven't done that, I would do it. The key with using Clifton Strengths is identifying the strengths and the opportunities for improvement of the people that work for you, number one. And you do it as a team, and you do it as a team building exercise. And I've done that with every team that I've ever built. That's one of the first things we do once we identify who's going to be part of that team. The key success to making sure that team is productive, is cohesive and producing, is really pulling them together with their Clifton Strengths, and I have their book. Each one of them, what's their strength, what is their capabilities, what are the things that they don't like to do, and then I'll assign positions or jobs in that category, because they're going to excel if they're really, really passionate about it, and that's where they're using their strength. So Clifton Strengths is one. The other one that I've used is Simon Mainwaring. He wrote a book, it's called Lead with We, and it's about a collective we, how we're going towards an organization. So in a startup, it's all hands on deck. So yes, you can have a particular position, but in a startup, you roll up your sleeves. If I have to sweep the floor, I'm gonna go sweep the floor. If I need to pick up a call, I'm gonna pick up a call. So that mentality or the mindset of a startup is really, I'm gonna do everything I can, including if it's not, I don't know, I'll go figure it out. But the Clifton Strengths tool is really, really a very effective tool in leading and managing and working with your teammates. Okay, thanks, Jhansi, for sharing the tools and frameworks. It's very impressive. So, Ram, next is something a little bit tricky. So, what is that one that kills intrapreneurship? What is the quality? What is the one thing that kills intrapreneurship? The one thing that kills, I would say, is you're not connecting the dots in the corporation very well. Okay? So, I mean, understanding the politics. Yeah, you need to understand the big. See, what happens in a corporation, big corporation, is many things happen all over the world and you don't know everything, right? And you try to come up with a great idea, but then somebody somewhere is going to wake up and say, hey, I already do this. What the hell are you doing again? And they will kill it, right? So the corporations, you need to know the entire corporation very well, and you have to be very good at that product, inside out. If you do one small piece in a product, I don't think you're going to be successful in a company. Yeah. Looks like it's 5 more minutes. So let's get into the rapid session. So you should take like only 30 seconds. Okay. What is that one word that defines an intrapreneur, Ram? Rainmaker. Thank you. Jhansi, what is the biggest myth about innovation in large companies? Distractor to getting the core mission done. Okay. Ram, what is more important, speed or structure? In corporations, certainly speed, because you got more structures than what you really need. The structures needs to come down, the speed needs to go up. Okay. Jhansi, what's the one habit that every intrapreneur must have? One habit. Flexibility. What is it? Flexibility. Thank you. We need a dictionary for that. Okay. What's harder, Ram, getting buy-in or executing the idea? What's harder? Executing the idea. Because buy-in, you only need to convince 1 or 2 people. And they'll say, go ahead. Now you have to go execute. It is not going to be easy in corporation. I would give the opposite. Good. Yeah, because I think it's really for getting buy-in. Yes, you have the idea. You need the support to make sure you can make that happen. I think we should look for a merger of these two companies. Yes, I agree. Ram, it's again a question to you.
if you could steal one startup trait and embed in your Kickfinity, what it would be? Startup pain? That's good. Okay. Is that what you asked? No, I'm asking what if you could steal one startup trait and embed in your company, what it would be? Roll up your sleeve and get ready to do anything and everything. You cannot have roles defined. You're not a CEO, you're not a CFO, you're everything in a company. Okay. So Can I also answer that question? Oh, yeah, you can. No, I was going to say anything is possible. The mindset is anything is possible. If there are roadblocks, you can go around it, push through it, break it, whatever. That mindset I love is there's no challenge that can't be